Hi everyone, welcome back to my class students. So in the previous class you all have learnt about the differences between the solids, liquids and gases. You also have learnt about the properties of solids, liquids and gases. Howdalva? So in this class let us start understanding the next concept that matters can change its state. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್, ಮೂರು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ದ ಐಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಐಸ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. Then when we heat the water ಏನಾಯಿತು, the water changes its state from water to water vapor. That means liquid to gas. Correct? These three things we know. Correct? Solids, liquids and gases, these three states that they can be interconvertible. We know this. Let us understand by looking at one of the experiment in detail. So here I am showing the picture from your textbook. It is image from your textbook. You can observe this image. Yes. So here you can observe the setup. What are the things which are present here? There is a tripod stand, there is a burner, and there is an iron stand, thermometer, glass stirrer, and there are some ice cubes inside the beaker. See here we have a beaker. What do we have? We have a beaker, and inside the beaker we have the ice cubes, and also we have the thermometer and a glass stirrer to just stir the mixture. Now let us give more importance. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ? ಬೀಕರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಇಫ್ ವಿ ನೋಟಿಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ -10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಐಸನ್ನು, ಈ ಬೀಕರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಐಸನ್ನು when we start heating the ice which is present in the beaker, we can notice the change in the temperature. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? we can notice the change in temperature in the thermometer. It was -10 degree Celsius. Ice was -10 degree Celsius when we provide heat. ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, we can notice the change in the temperature. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. Now the ice, it starts melting. So as it starts melting, what happened? The ice was, before it was -10 degree Celsius. Now it will reach, as it start melting, it will reach to 0 degree Celsius. It will reach to 0 degree Celsius. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? There was ice. The temperature of the ice was -10 degree Celsius. When we start heating, what happened? The solid state of ice started to melt into liquid. As a result of this, what happened? -10 degrees Celsius, it changes now slowly to 0 degrees Celsius. The temperature start increasing. As a result of that, what happened? The ice converted into water. So there is a second setup here. You can observe that ice, it has converted into water. Now, if we start providing the heat continuously, ಈ ವಾಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now the water is 0 degree Celsius when it started melting. When ice start melting into water, it was 0 degree Celsius. The temperature was 0 degree Celsius. Now if we provide the heat to the water continuously, what happened? The water starts boiling. ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು slowly what happened? The temperature increases. The temperature when the thermometer increases. When water starts boiling, what happened? The 0 degree Celsius, now it will increase up to 100 degree Celsius. When water starts boiling, what happened? The temperature will be 100 degree Celsius. What you have observed here? You have observed that ice has converted into water, correct?
And when water gets heated up, what happened? The water, it get converted into water vapor. Water, it gets converted into water vapor. Correct. So now let's see the scenario of changing the states of matter, that is from solids to liquids and from liquids to gases. So first let us observe how the solid means that ice, how that ice will change its states from the solid ಐಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ I'll explain you. Okay, so now you have observed that when we increase the temperature, now temperature increase ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ there was ice here. When we increase the temperature of the solid ice, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the kinetic energy of the particles inside the ice, there was kinetic energy but it was constant. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಹೀಟ್, ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್, kinetic energy was inside the ice. When we start heating, what happened? The kinetic energy of the particles increase. The kinetic energy of the particles increase. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, as the kinetic energy of the particles increase, particles starts vibrating andre, see, there was ice cubes inside the beaker. The ice cubes, the particles inside the ice cubes, it starts vibrating. ಏನಾಯಿತು, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಐಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್, this heat overcomes the force of attraction between the particles. As I said you, there was kinetic energy between the particles. Okay, as we provide the heat, what happened? The kinetic energy of the particle increase. Kinetic energy of the particle ಏನಾಗುತ್ತೆ? It increases with the greater speed. So here what happened? The heat overcomes. As we provide the heat to the ice, the heat, it overcomes the force of attraction between the particles. Clear? So ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The particles start moving rapidly. The particles inside the ice, it start moving rapidly. So solids start melting. Solid ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? Ice. The ice, it start melting from solid to liquid. So the temperature here, what happened? The ice start to melt. Very importantly, you have to understand the ice, it start to melt. Correct? So we call this point as melting point. We call it as melting point. When it start to melt into water, correct? And we call this point as the melting point. We call it as melting point. It will be almost 273.16 Kelvin. Okay. So this process of melting from the solid ice to the liquid state of water, we call it as fusion. Very important word, children. You have to note it down. Fusion. I just write here fusion. Fusion. Okay. So what is fusion here? The process of melting from solid state of ice to the liquid state of water, we call it as fusion. What is happening? Fusion. Here, one thing you have to understand. It is very important. It is, see, when ice start melting, what happened? The temperature remain constant. What was the temperature before? ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರು? -10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಐಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? -10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಐಸ್ ಏನಾಯಿತು? ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಈ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, what you have to understand, when ice start melting, when it start melting, what happens, the temperature remains constant for some time. What will be the temperature? The temperature will be 0 degree Celsius. The temperature will be 0 degree Celsius. ಹಾಗಾದ್ರೆ so where does the heat energy go? ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ಆಗುವ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಹೀಟ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ವೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್? ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? Let us know the answer for this. So it is because when the ice start melting, when it start melting, what happen at that particular time? When ice start melting, ಆ ಒಂದು particular time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, the temperature will remain constant to 0 degree Celsius. ಯಾಕೆ? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಐಸ್. ಏನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐಸ್ಗೆ, ಓಕೆ, ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಐಸ್, ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಐಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಐಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನಾಯಿತು, ಐಸು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಡನ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೈ? Because the temperature remain constant, because ice in the water ge melt ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ some energy is used by the ice. Ice and the water ge ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ice uses some energy. Even though we are providing the heat, the ice is using some energy. The ice, it is using some energy to change the state of its solid to liquid. As a result of that, what happened, as it is changing its state, the temperature will be 0 degree Celsius for some time. It remains constant for some time. It will be 0 degree Celsius for some time. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ 0 degree Celsius ಇರುತ್ತೆ? Till the ice completely melt. Till the ice completely melt, what happen? It will be 0 degree Celsius. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? The energy is used by the ice to break the bonds. There are some bonds in the solids, correct? They have the rigid structure, they have some strong bonds between them. To break the bond between the ice ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the energy is being used. That is the reason it will be 0 degree Celsius for some time. The temperature will be constant for some time because the energy used by the ice, here the ice is using the energy to break the bonds and to change its state from the solid to liquid. Okay, very simple. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಐಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಬೈ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ taking some time, so what happened, the heat energy is used by the ice and it will be 0 degree Celsius for some time. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. In the Latin, it is hidden. So here, latent heat of fusion is observed. One word is fusion and one more word is latent. So we have observed the latent heat of fusion. We have observed the latent heat of fusion. Latent heat of fusion andre enu? How can we define? See, it is that the amount of energy required to change
the amount of energy required to change 1 kg of solid. Here we are not taking any measurement for the solid. Consider it as a solid. ಇದನ್ನ solid ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಐಸನ್ನ. So the amount of energy required to change the solid. So in definition I use 1 kg of solid into liquid. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಐಸಿಂದ ವಾಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ at the atmospheric pressure. At the atmospheric pressure at its melting point. Very important. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇದ್ದಾಗ -10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ವಾಟರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? So at the melting point, we call this as latent heat of fusion. Very important. We call it as latent heat of fusion. How can we define latent heat of fusion? The amount of energy required to change the solid, 1 kg of solid into liquid at its atmospheric pressure. At its melting point, we call it as latent heat of fusion. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So this is the one scenario that you have understood how the matter changes from the solid to liquid. Okay, so now let us understand how the matter will change from the liquid to gas. Now let us understand how the matter will change from the liquid to gas. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So now the ice has changed its state from the solid to liquid, correct? So now what happens? Now when we provide the heat to the water, now it is at 0 degrees Celsius. Now when we continue providing the heat, what happens? The water starts heating up. Water ಏನಾಗುತ್ತೆ? Heat ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So then what happens? The particles starts moving even faster. ನಾವು ಐಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? The particle starts vibrating as we provide the heat. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಸ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಹೀಟ್, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈವನ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ವಾಟ್? 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. And what happened? The water, now it changes into water vapor. Water vapor is which state? It is the gaseous state or the gas state. The water, it changes its states from the water that is liquid to gas. Okay, it changes its states from liquid to gas. And also the temperature increases gradually and it will reach till 100 degrees Celsius. Why? Because the particles move faster. In the water, the particles move faster. Particles faster move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? Whenever the particles move faster, the kinetic energy increases. Very important. Particles move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ kinetic energy increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. As the particles move faster, what happens? The kinetic energy of the particles increases. ಯಾವಾಗ increase ಆಯಿತು? When we supply the heat. When we supply the heat, what happens? The particles starts moving faster. As the particles start moving faster, what happens? The kinetic energy in the water increases. Correct? And we have observed the change in state of water from what kind of, which are the state we have observed? From the ice to water and from the water to water vapor. Correct? And we have to note it down here. When water starts boiling here, when it starts boiling, what happens? The temperature increases. Obviously you know this. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Temperature increases up to 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The temperature remains constant. ಟೆಂಪರೇಚರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The water starts converting its state from the liquid to water vapor, that is gas. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. 2 ಥಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದು, ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಲೇಟೆಂಟ್ heat of vaporization. We call it as latent heat of vaporization. How can we define? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು latent heat of vaporization ನ? We can define the latent heat of vaporization as the amount of heat required to change 1 kg of the liquid to the gas. ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ at its melting point. We call it as latent heat of fusion. Latent heat of vaporization ಅಂದರೆ ಏನು? The amount of heat required to change the liquid to gas. Liquid into gas at what point? At its boiling point. ಇದು important. 100 degrees Celsius is what? It is the boiling point. It is the boiling point. At its boiling point, we call it as latent heat of vaporization. We call it as latent heat of vaporization. Correct? So, few things which you have understood once I will just recall. Okay, it's very important to know that. Few important things which you have learnt is 4 things you have learnt. I just remove this now and I'll just write what are the things you have learnt. So you have learnt 4 new things here. First one is the fusion. Second thing you have learnt is the vaporization. You have learnt about the vaporization. You have learnt latent heat of fusion. Latent heat of fusion. And you also have learnt about latent heat of vaporization. You have learnt about latent heat of vaporization. These are the 4 things you have mainly learnt when I was explaining the change of state from the solid to liquid and liquid to gas. Now let's once define what is fusion. Okay, how can we define fusion? Fusion is conversion of solid to liquid. What is fusion? Fusion is, how can we define? Conversion. It is conversion of solid to liquid. Conversion of solid to liquid, we call it as fusion. Okay, then how can we define vaporization? It is again the conversion of liquid to gas. Correct? So then how can we define the latent heat of fusion? It is the amount of energy. Correct? It is the amount of energy. Just write amount of energy. It is the amount of energy required to convert 1 kg of solid to liquid at its melting point. Very important, melting point. Okay, so this is how we can define latent heat of fusion. Then what about latent heat of vaporization? Very simple, same thing you can use. The amount of energy required to convert 1 kg of liquid to gas at its boiling point. Very important, these 4 things you have learned when the matter is changing its state. ಇದು 4 ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ,
ಸೊ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಪರ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 kg ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ, substances around us change its stage from solid to liquid. See, this point is very important. It's given in your textbook. See, substances around us, it changes its state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. So that's all for this session, children. In the next session, let us understand another concept from this lesson. I'm signing off. Thank you.